Hello students, welcome to my channel. Ajir class to tumaloke photosynthesis or khub important topics kisman pohibole paba jenege nature of light, absorption and action spectrum. So let's begin. Prothomote ami sai lou nature of light. Photosynthesis or karone jito light source hetu hoise sunlight. Sunlight is the solar energy. Okay, and a solar energy to ki thake kisman particles thake. That means the solar energy is made up of some discrete particles, and these particles are known as photons. A photons bilake kisman energy carry kore. Okay, and that energy is known as quantum. The energy content of a quantum is related to its wavelength. Eta quantumot jimankhini energy thakibo, he energy to kihor logot relate koribo pari tahator wavelengthor logot. Jeneke jodi wavelength to short hoy tar mane ami ki bujim the energy is greater, jodi wavelength to long hoy it means that energy is less. Okay, it is depending upon the wavelength. Electromagnetic spectrum comprises gamma rays, X rays, UV rays, visible spectrum, infrared rays, electric rays, radio waves, etc. Now what is electromagnetic spectrum? It is the entire range of light that exists. Okay, so this diagram is the electromagnetic spectrum. Clear? Etia ei gute spectrum tur pura ami pohibologia ataitke important part to hoise visible light ba visible spectrum. Gotike ami etu sai lou etia. Visible jito spectrum ase, it ranges from 390 nanometer to 760 nanometer. Ei picture to so right hand side e. Okay, a part to hoise light spectrum, visible light spectrum. It ranges from 390 nanometer wavelength to 760 nanometer. Okay, visible spectrum can be resolved into light of different colors. A spectrum to resolve koribo pari into lights of different colors, generally 7 colors. Okay, and he colors or jito combination tak koa hoy vibgyor boli. Commonly ami etu kot dekha pao in rainbows. Okay, so ami sai lou vibgyor to mane kihor abbreviation hoy V for violet. Okay, aru tar range to hoise 390 pa 430. I for indigo or blue, range hoise 430 to 470. B for blue green, range is 470 to 500. G for green, range is 500 to 580. Y for yellow, range is 580 to 600. O for orange, range 600 to 650, and R for red, range is around 650 pa 760 loke. Okay, it is entire visible spectrum or range. Etia red light ot swason, red light to hoise up to 760. Kintu 700 or uporor jikhini red light thakibo up to 760. 700 pa 760 nanometer loke jitu range thakibo, that is known as the far red range. Okay, and radiation longer than those of red, tamne 700 or 760 above jikhini range thakibo ba radiation thakibo tak koa hobo infrared boli. Thik teneke violet or jito range ase. Okay, violet or tolor jikhini range thakibo tak koa hobo he radiations kini koa hobo ultraviolet radiation boli. Clear students? I hope so. Eta aru eta interesting phenomena sa ahami. A ray of light falling upon a leaf behaves in 3 different ways. Eta leaf ase. Okay, leaf ot sunlight porise. Ei sunlight to tinita behavior dekhabo. Eta hoise je a part of it around 83% he absorb koribo, another part around 5% he transmit koribo, and another 12% ki hobo he reflect kori dibo. So jikhini 83% absorb korile hekhinir ako only 4% he chlorophyll molecule absorb koribo. Clear? Eta ami sai lo absorption spectrum. Eta photosynthesis process to energy absorb kune kore, kisuman pigments se kore. So protekto pigmente kiman wavelength or light absorb korile hekhini indicate kora hoy by an absorption spectrum. A diagram to swason yate ki dekhisa tumaloke x axis ot wavelength dekhwa hoise aru y axis ot relative absorptions dekhwa hoise. Yate bujibole tinta pigment consider kora hoise chlorophyll A, B and carotenoid. So protekto pigmente kiman ki light absorb korile hekhini bujwa hoy through the process or through the graph of absorption spectrum. Okay,
এটা চাওঁ একশ্যন স্পেক্ট্ৰামনো কি একশ্যন স্পেক্ট্ৰাম আকৌ ই কি ইণ্ডিকেট কৰে ইট ইণ্ডিকেটছ দ্য অভাৰঅল ৰেট অফ ফটোচিন্থেচিছ এট ইচ ৱেভলেন্থ অফ লাইট তাৰমানে লাইটৰ প্ৰত্যেকটো ৱেভলেন্থতে কিমান অভাৰঅল ফটোচিন্থেচিছ হৈছে সেইখিনি বুজোৱা যায় থ্ৰু দ্য একশ্যন স্পেক্ট্ৰাম এতিয়া এই প্ৰচেছটো বুজিবলৈ আমি এটা চিম্পল এক্সপেৰিমেণ্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যোনটো এংগেলমেনে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে 1881ত তেখেতে কি কৰিছিলে হি প্লেচড এ filamentous green algae under the microscope and illuminated it with a tiny spectrum of visible light so এংগেলমেনে কি কৰিলে মাইক্ৰস্কোপৰ আণ্ডাৰত এটা filamentous green algae ৰাখিলে আৰু তাক illuminate কৰিছিলে through visible light and যিটো মিডিয়ামত এলগিটো আছিলে সেই মিডিয়ামটোত কি আছিলে মোটাইল এৰোবিক বেক্টেৰিয়া কিছুমান আছিলে সো আফটাৰ ফিউ মিনিটছ তেওঁ কি দেখিলে যে বেক্টেৰিয়া হেড একিউমুলেটেড এৰাউণ্ড দ্য পৰ্চনছ অফ দ্য ফিলামেণ্ট ইলিউমিনেটেড বাই ৰেড এণ্ড ব্লু লাইট অলপ পিছতে দেখিলে যে ফিলামেণ্টটোৰ যিখিনি পাৰ্টত ৰেড আৰু ব্লু লাইট পৰিছে অ'কে সেই পাৰ্টটোত aerobic bacteria accumulate korise. It is assuming that the bacteria were accumulating in regions where oxygen was being evolved in photosynthesis. It is assume korise je okay aerobic bacteria accumulate hoise mane ei jaga khinit ki produce hoise oxygen produce hoise. So hetu assume kori pela Engelmann ki conclude korile je red and blue light are the most effective colors for photosynthesis. Okay, based on his observation tekhete conclude kori dile যে ফটোচিন্থেসিসৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইফেক্টিভ কালাৰ কোনটো ভিজিবল স্পেক্ট্ৰামৰ ভিতৰত that it is the red and the blue light okay so এই পিকচাৰটোত চাবা অলপতে পঢ়িলোৱা এক্সপেৰিমেণ্ট এটো আৰু তাৰ একশ্যন স্পেক্ট্ৰামটো এনে ধৰণৰ সো প্ৰত্যেকটো ৱেভলেন্থতে কিমান কিমান ফটোচিন্থেসিস বা অক্সিজেন ইভলিউশন হৈছে ইয়াতে এনেকৈ প্লট কৰিলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ৰাফ পাম সো দিস ইজ দ্য একশ্যন স্পেক্ট্ৰাম অফ দ্যাট এলগি Clear students আজি ক্লাছত ইমানখিনি আছিলে I hope তোমালোকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লৈছা in the next class I will come up with a new topic until then good luck and thank you very much for watching the video